த்ரிஷாக்கு பண்ணியிருந்தோம். பொன்னியின் செல்வன் ஒரு ப்ரொமோஷனுக்கு ஆக்சுவலாக பண்ணியிருந்தோம். அதே மாதிரி குக் வித் கோமாளிக்கு வந்து வித்யுராமன் இல்லை ஃபேஷன் டிசைனிங் தான் இருக்கணும், you should get into modeling and all of that. I was extremely camera shy, so I knew modeling was definitely not my cup of tea. And then I was working in Bangalore for like a year. And then I came back and then that's how Soul Spectrum happened. People with physical disabilities. So we worked with a lot of spinal cord injured, people with cerebral palsy. So காலையில 4:30க்கு முகூர்த்தம் and almost till like 12:31 வரைக்கும் எம்ப்ராய்டரி போயிட்டு இருக்கு. அவங்க வந்து அரை மணி நேரத்துக்கு ஒரு வாட்டி கால் பண்ணிட்டு ரெடி ஆயிடுச்சு. And that will also like for example இங்க இந்த மாதிரி cinch பண்ணுச்சு, it will also show your shape much better. ஃபேஷன் ட்ரெஸ்ஸஸ் அப்படின்னாலே உமன்ஸ்க்கு வந்து எப்பயுமே ஒரு ஆசை இருக்கும். எவ்வளோ ஏஜ் ஆனாலும் நமக்கு பிடிச்ச மாதிரி ட்ரெஸ் பண்ணணும், நம்ம சைஸ்க்கு ஃபிட்டாக ட்ரெஸ் பண்ணணும் அப்படின்ற ஆசை எல்லா உமன்ஸ்க்குமே இருக்கும். அந்த ஆசையெல்லாம் ஃபுல்ஃபில் பண்ணுற மாதிரி தான் ஒரு ஷாப்புக்கு போகிறோம். வாங்க போகலாம். நம்ம ஷாப்க்கு வந்து நீங்கள் சோல் ஸ்பெக்ட்ரம் அப்படின்னு நேம் வச்சுருக்கீங்க. சோல் அப்படின்னாலே ஒரு கனெக்டிவிட்டி அப்படின்னு அர்த்தம். நீங்கள் எந்த மீனிங்கில் சோல் ஸ்பெக்ட்ரம்னு நம்ம ஸ்டுடியோக்கு நேம் வைக்கணும் அப்படின்னு டிசைட் பண்ணீங்க? ஓகே, ஸோ இனிஷியலாக வந்து இது மாதிரி ஒரு ப்ராஜெக்ட் ஆரம்பிக்கலாம்னு சொல்லிட்டு யோசிச்சுட்டு இருக்கும்போது we were coming up with different names. என்ன லைக் எது ஒரு கனெக்டிவிட்டி எது இருக்கும், லைக் அந்த பேர் கேட்ட உடனே when you need to have some level of connectivity with the brand also. ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் வந்துட்டே இருந்துச்சு. லைக் we were brainstorming and all of that. கடைசியா வந்து we thought like soul spectrum என்ற போது because we were also doing customized clothing, so everything is like kind of curated to one particular person, அவங்களோட requirements ன்றதுனால we thought like that will also have like a personal connect. And அந்த நேம் எல்லாருக்குமே வந்து உடனே பிடிச்சிருந்திருந்து. லைக் நிறைய பேர்கிட்ட கேட்க ஒரு ஒப்பீனியன் கேட்கும் போது கூட even though it was a little longer, we thought that had like a better connectivity, so which is why we kind of அதனால கரெக்ட் ஆயிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். எக்ஸாக்ட்லி. இப்போ நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ஷாப் வைக்கணும், இது ரிலேட்டடாக படிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு படிச்சு வந்தீங்களா, இல்லை ஏதாவது ஒரு ஆக்சிடென்ட் ஆகி நீங்கள் இதுக்குள்ளே புஷ்அப் ஆயிட்டீங்களா? I think 8th standard நினைக்கிறேன். I think it mostly had to do with like mom's like 6th 7th ல she was like இல்ல fashion designing தான் இருக்கணும், you should get into modeling and all of that. I was extremely camera shy, so I knew modeling was definitely not my cup of tea. And so 12th முடிச்ச கையோட like I along with that I did my NIFT entrance exam, so I was very sure NIFT மட்டும் தான் I had applied also. And I got into NIFT Chennai also, fashion design department. So that's how like it was pretty clear, like அது சின்ன வயசுல இருந்தே அது மாதிரி சொன்னதனாலே அது என்னன்னு தெரியல, but I think it was mostly I also had like a very enabling environment, like எல்லாருமே they were very supportive of whatever I've done for most part of my life. And then I was working in Bangalore for like a year, and then I came back and then that's how like Soul Spectrum happened. இப்போ நீங்கள் தான் இதை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணீங்க. இப்போ மாம் வந்து ஒரு என்கரேஜ் பண்ணியிருந்தாலும் நீங்கள் தான் இதை ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் நீங்கள் தான் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கீங்க. இனிஷியலாக எஸ். ஸோ இனிஷியலாக இன்ஃபேக்ட் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி கூட காலேஜில் இருக்கும் போது there was something called Ability Foundation and so it was an extracurricular activity where we had to design clothes for இனிஷியலாக வந்து கண்டிப்பாக நிஃப்ட் பண்ணணும், ஃபேஷன் டிசைனிங் படிக்கணுன்றது ஒரு சைடு இருந்தாலுமே அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ண போகிறோன்றது we clearly didn't have an idea. அப்புறம் பார்த்துக்கலாம், சரி அது வர we'll figure it out ன்ற ஒரு ஆட்டிடியூட்ல தான் போயிட்டு இருந்துச்சு. So a final design collection, so as a graduation project you'll have your GP இல்லனா DC ன்னு சொல்லிட்டு, so we opted for design collection. So அப்போ என்னன்னா வந்து like along with the Ability Foundation, so we did something called inclusive fashion. அது என்னன்னா வந்து மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு வந்து ட்ரெஸ் ரெடி பண்றது, so people with physical disabilities. So we worked with a lot of spinal cord injured,
people with cerebral palsy. So எப்படின்னா வந்து we'll understand their requirement. என்ன அவங்களுக்கு இப்போ அவங்கனால வந்து நம்ம போடுற மாதிரி பேண்ட் இல்ல ஷர்ட் நார்மலா போட முடியாது because finger function இருக்காது. They'll have different requirements basically. So அப்படி இருக்கும்போது it was like a very interesting project. So அதுதான் that kind of further invoked that I had to like definitely start something or do something different. And like we did garment modifications, something like pant la vande inseam zipper vekkirudhu, elastic waistband, and like magnetic closures, velcro closures. So I know different, they get very technical, but so basically adu pannumbodha I also realized that I definitely had like an interest towards this and I wanted to pursue like a proper career also in this particular line. Okay, so that's how. சூப்பருங்க. இப்போ நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது ஏதோ டிஃபிகல்ட்டிஸ் அந்த மாதிரி ஏதாவது ஃபேஸ் பண்ணீங்களா? சோல் ஸ்பெக்ட்ரம் ஏன்னா எல்லாருமே ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு உடனே ஹிட் அடிக்கிறது இல்ல, உங்களுக்கு அந்த மாதிரி ஏதாவது இன்சிடென்ட் நடந்திருக்கா? ஸோ இது வந்து 2018ல வந்து we started and அதான் நான் ஆரம்பிக்கும் போது the plan or the idea behind it was very different. ஸோ அப்போ வந்து ஒரு பிஸ்னஸ் பிளான்னா என்னன்னு தெரியாது, லைக் what are the basic requirements to set up a studio என்னன்னு தெரியாது, சரி பார்க்கலாம் ஆரம்பிக்கலாம் அந்த ஒரு ஆட்டிடியூட்ல தான். So initially like ஒரு first year வந்து actually first 8 months was nice. Like usually எதை ஆரம்பிச்சாலும் you will have your family and your friends kind of supporting and like giving in, right? But what we realized was அது first ஒரு 8 months தான் அது இருக்கும், அது ஆரம்பிச்ச ஜோஷ்ல எல்லாரும் வந்து கொடுப்பாங்க. But you'll only be able to retain it when you do a very good job. எத்தனை வாட்டி வந்து சரி சும்மா அவளுக்காக வந்து கொடுக்கலாம்னு சொல்லி கொடுப்பாங்கல்ல. ஒரு I think after ஒரு 1.5 years கழிச்சு it became very difficult for us to like kind of run the studio due to various reasons. We weren't like very great with marketing. Around that time is when I approached different people with the business idea, so to see if I can get an investor to kind of invest in money into the business. And then we could move into a more central location. ஏன்னா அது வீட்டுக்கு கீழே ஒரு very informal setup தான், ஒரு studio space அதுமே இல்ல அந்த டைம்ல. So அப்போதான் வந்து one such person was very interested in the whole concept that we kind of put forward, and they said kandipa we'll take this forward and so then we shifted to our current location like Little Mount. And then we kind of from there onwards it was always like an upward. So initially வந்து ஆரம்பிக்கும்போது the idea was to only have inclusive fashion, garments for people with physical disabilities. இந்த மாதிரி ஒரு ஐடியால தான் நாங்க ஆரம்பிச்சது. அதுக்கு அப்புறம் என்னாச்சுன்னா we figured that is not a very profitable business model, because business ன்னு பண்ணும்போது நம்ம profitabilityன்ற ஒரு ஆஸ்பெக்டும் கண்டிப்பா பார்க்கணும். So அப்போ நாங்க என்ன பண்ணோம், slowly we started doing women's wear, kids wear, அதுக்கப்புறம் we started taking up bridal orders and things like that. Office wear, work wear, அப்புறம் wardrobe makeover. இந்த மாதிரி we slowly started expanding our lines. வேற என்னென்னலாம் ஆப்ஷன்ஸ் கொடுக்கலாம் ஒரு கிளையண்ட்டுக்குன்ற மாதிரி பார்க்கும்போது we first did like a market survey to understand what is our client, our target client யாருன்ற ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஃபர்ஸ்ட் வந்துச்சு. செகண்ட் வந்து எங்களோட காம்படிட்டர்ஸ் யாருன்றது இன்னொரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங். The same question came back to us. How different are we from because marketல பாத்தீங்கன்னா there might be 100 other brands providing the same services that we provide. Inclusive fashion might be like a USP, but not everybody kind of avails that particular service. Bridal lehenga starts from 50,000, starts from 70,000. அந்த மாதிரி we don't have a price bracket, but rather we are very flexible in our pricing. எத்தனை பிரைட்ஸ்க்கு நீங்க இது வரைக்கும் அப்ராக்சிமேட்டா பண்ணிருப்பீங்க? நீங்க பண்ணனதுல ஏதாவது ஒரு மொமெண்ட்ஸ் இருக்கா, மெமரபிள் மொமெண்ட்ஸ் அந்த மாதிரி, இல்ல ஏதாவது இன்ஸ்டன்ட் நடந்திருக்கா? நிறைய வந்து எங்களுக்கு இந்த லாஸ்ட் மினிட் ஆர்டர்ஸ் வரும். That's also something that we take up, like ஒரு 2 days 3 days turnover timeல வந்து இந்த மாதிரின்ட்டு. I know there are a lot of brands who offers that service specific 2 daysல 1 dayல full bridal blouse-லாம், but we don't have the facility here. So but still sometimes we kind of make room for it and we kind of take it up. One such order என்னாச்சுன்னா அவங்களுக்கு காலையில 4:30க்கு முகூர்த்தம், and almost till like 12:31 வரைக்கும் எம்ப்ராய்டரியே போயிட்டு இருக்கு. அவங்க வந்து அரை மணி நேரத்துக்கு ஒரு வாட்டி கால் பண்ணிட்டு ரெடி ஆயிடுச்சா, எப்போ வரும்ட்டு. So muhurtham 4:30 na I'm sure the ready agirudhu and idellame they'll have like few other rituals and all of that, right? So அப்படினு பார்க்கும்போது கரெக்டாக 3:45 around 3:45 நான் போய் மண்டபத்தில் டெலிவர் பண்ணுறது லைக் இந்த நிக் ஆஃப் அ மோமெண்ட். கடைசியாக அவங்க வந்து வேறு ஏதாவது ப்ளவுஸ் தைக்கணுமா என்ன ஆச்சுன்ற மாதிரி ரொம்ப லாஸ்ட் மினிட் வரைக்கும் எடுத்து போச்சு. தட்ஸ் லைக் அந்த மாதிரி நிறைய இன்சிடென்ட் கூட ஆயிருக்கு. ஸோ இட்ஸ் கான் டில் த லாஸ்ட் மினிட் பிகாஸ் இட் வாஸ் லைக் அ வெரி ஷார்ட் நோட்டீஸ் டெலிவரி அண்ட் திங்ஸ் லைக் தட். இப்போ உங்கள் ரேஞ்ச் வந்து ஃப்ளெக்சிபிளாக இருக்கு, எல்லாராலையும் அஃபோர்ட் பண்ண முடியும்னு சொல்லியிருக்கீங்க. இப்போ அவுட் ஆஃப் சென்னையில் இருக்கிறவங்க உங்களை எப்படி காண்டாக்ட் பண்ணுறது? நீங்கள் எதுவும் வெப்சைட் எதுவும் வச்சுருக்கீங்களா? A year and a half back we opened our website.
வெப்சைட்ல எப்படின்னா வந்து அங்க கஸ்டமைசேஷன் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்காது. அங்க வந்து we upload ரெடிமேட் கலெக்ஷன்ஸ். ஸோ எவ்ரி மந்த்லி or by monthly like once in 2 months அந்த மாதிரி வந்து we kind of upload like our latest collections, dresses, anarkalis, sarees, hand painted sarees அந்த மாதிரி கலெக்ஷன்ஸ்லாம் எங்களுக்கு தனியா வந்து வெப்சைட்ல இருக்கும். So this is something from our latest collection. So இந்த மாதிரி like just summer dresses இது like இந்த மாதிரி like you know. So this is also like another piece from our website. இது our first collectionல இருந்த piece actually. So most of the pieces in the website எப்படி இருக்கும்னா வந்து உங்களுக்கு your casual lunch with friends for a lunch date or like an evening outing with friends, coffee அந்த மாதிரி ரொம்ப casual, mostly pastels, காட்டனி ஃபேப்ரிக்ஸ் அந்த மாதிரி தான் வச்சிருக்கோம். இப்போ சோல் ஸ்பெக்ட்ரம்ல யாருக்கும் செலிபிரிட்டிஸ்க்கு நீங்க ஸ்டிச் பண்ணிருக்கீங்களா? அந்த மாதிரி எது நடந்திருக்கா? இப்போ வந்து ரீசெண்டா த்ரிஷாக்கு பண்ணியிருந்தோம். பொன்னியின் செல்வன் ஒரு ப்ரொமோஷனுக்கு ஆக்சுவலா பண்ணியிருந்தோம். அதே மாதிரி குக் வித் கோமாளிக்கு வந்து வித்யுராமன், அதுக்கப்புறமா ரோஷினி ஹரிப்ரியன் அவங்களுக்குலாம் பண்ணியிருந்தோம். யூஸ்வலாக நிறைய ஸ்டைலிஸ்ட்ஸ் will approach us. அதித்தி ராவுக்கு கூட லைக் ஒரு couple of times we've done blouses and யஷிகா ஆனந்த்க்கு பண்ணியிருந்தோம் ஒரு ஃபோட்டோ ஷூட்டுக்கு ஆக்சுவலாக. So அந்த மாதிரி there are like multiple celebrities that we've also gotten an opportunity to work with in fact. இப்போ நிறைய பேர் வந்து யூஸ் பண்ண கிளாத்ஸ் வந்து சேல்க்கு வச்சிருக்காங்க. அவங்களும் ஒரு பொட்டிக் மாதிரியே வச்சுட்டு யூஸ்டு கிளாத் வந்து ஃபார் சேல் அப்படின்னு thrift store மாதிரி நிறைய பேர் வச்சிருக்காங்கல்ல. அந்த மாதிரி உங்களுக்கு அதை பத்தின உங்களோட ஐடியா என்ன? Sometimes வந்து the quality of clothing அங்க வந்து becomes very bad. Like நான் ஒரு ஒன்னுத்துக்கு வாங்குனேன். It was only 500. So I was like, and the design was really nice, right? ஸோ வாங்கும்போது ஒரே ஒரு யூஸ்க்கு அப்புறமாவே வந்து எனக்கு டக்குன்னு அது கிழிஞ்சிருச்சு. ஸோ அந்த மாதிரி இருந்துச்சு. பட் ஐ திங்க் thrift store நீங்க பாத்தீங்கன்னா இன்ஸ்டாகிராம்ல every third page will be like a thrift store. That's become like a new thing. Either they kind of resale pre-loved clothes, இல்லனா வந்து அவங்க கிட்ட இருக்கிற clothes வந்து கூட they kind of put it up and they sell. And I think that's a great concept because that will reduce the number of times somebody gets a new cloth, but rather the number of times an old clothes. So there's more use of value to money. So that's definitely great. எந்த மாதிரி பாடி ஷேப் இருக்கவங்க எந்த மாதிரி வியர் பண்ணா நல்லா இருக்கும்? உங்களோட ஐடியாவை கொஞ்சம் ஷேர் பண்ணா நல்லா இருக்கும். கண்டிப்பா. ஸோ நீங்க இது பாத்தீங்கன்னா ஆக்சுவலா வந்து there are 4 types. நீங்க வைடா இது பண்ணீங்கன்னா once your pair, once your hourglass figure, இன்னொன்னு rectangle, இன்னொன்னு triangle ன்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க. ஸோ இப்போ பேருக்கு பார்த்தீங்கன்னா they bottom heavy. hourglassனா that's like the ideal. இது உங்களுக்கு ப்ராப்பர் hourglass figure மாதிரி வரும். rectangle வந்து shapeless, like your normal rectangular shape, and triangle they have like a broader shoulder and like a narrower waistline. In the madri. So for example, if somebody is like I want to make to look taller, like or optical illusion madri na vandu what we suggest is crop tops and higher waistline pants. அது வந்து like it will make your legs look longer. உங்க waistline வந்து நீங்க இங்க இருந்து கட் பண்றதுக்கும் இங்க போடுறதுக்கும் நல்ல டிஃபரன்ஸ் இருக்கும். So that is one. See, end of the day அந்த cut lines வந்து நீங்க you're just basically playing with those cut lines. So as long as you're confident with what you're wearing and like you carry it out pretty well, I'm sure any outfit would like suit basically everybody pretty well. So that's my take on it. So okay, so for you இப்போ you're wearing this outfit, right? இப்போ நீங்க பாத்தீங்கன்னா உங்களோட waistline வந்து உங்களுக்கு இங்க இருக்கு. So this இதே waistline வந்து உங்களுக்கு ஸ்லைட்டா ஹையர், லைக் உங்களோட ஷோல்டர் டு வேஸ்ட் ஒரு 13.5 14ல வச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் அங்க இருந்து உங்களோட ஃப்ளேர் ஆரம்பிச்சிருந்தா that would show your shape much better because you have like a narrower waist and slightly broader hip, and which is how most of the Indian body type is. For example like an outfit like இப்போ இந்த மாதிரின்னு வச்சுக்கோங்களேன், இதோட கட் லைன் நீங்க பாத்தீங்கன்னா will be a little higher, and இப்போ உங்களுக்கு இங்க அந்த ப்ளீட்ஸ் இல்லாததுனால உங்களுக்கு அது ஸ்ட்ரெஸ் ஆகாது, இங்க அந்த எக்ஸ்ட்ரா பல்க் அது எதுவுமே இருக்காது. So that will kind of show your shape. Exactly. So it will also show your shape much nicer. ஒரு டாப் போடுறீங்க, லைக் ஒரு டேங்க் டாப் மாதிரி போடுறீங்க, நீங்க ஸ்லீவ்லெஸ் மேபி உங்களுக்கு கம்ஃபர்டபுளா இருக்காது, ஒரு ஸ்பெகட்டி டாப் இல்ல ஒரு டேங்க் டாப் மாதிரி போடுறீங்க, ஹை வேஸ்டட் ஸ்கர்ட் போடுறீங்க, அதுக்கு மேல you can pair it up with an overlay மாதிரி. overlayனா it's like this is a sleeveless overlay, பட் இந்த மாதிரி ஒரு ஓவர் ஜாக்கெட் பட் வித் ஸ்லீவ்ஸ் மாதிரி நீங்க போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு பெல்ட் நீங்க கட்டினீங்கன்னா that will cinch at your waist, and that will also like for example இங்க இந்த மாதிரி cinch பண்ணுச்சுன்னா it will also show your shape much better. Thank you Karpagam, it was lovely having you here, and thank you for the Women channel for this lovely experience as well. Thank you.